يا مضرشتات ومتانايل قبر روخي أنهت لامك عن مخبانا هازيوخي يا مضرشتات ومتانايل قبر روخي أنهت لامك عن مخبانا هازيوخي أخويا داق أخويا ما همقوخي أخويا داق أخويا ما همقوخي شو تبوتا ومتانيتا أطوريتا شو تبوتا ومتانيتا أطوريتا وصلت وصبري مشامي أمناني وصلت وصبري مشامي أمناني ساكت لي عمدونا عادك ما طناني يا ليت كنت بشميت ورا مر قلباني شو تبوتا ومتانيتا أطوريتا شو تبوتا ومتانيتا أطوريتا هما شني أمي زلتا ليلك ليتا أما شني كشيروتا ليلة شليتا أما شني ميزلتاخ ليلك ليتا أما شني كشيروتا ليلة شليتا ببرسقالة قالت شرارة ومتن غديتا ببرسقالة قالت شرارة ومتن غديتا شو تبوتا ومتانيتا أطوريتا شو تبوتا ومتانيتا أطوريتا شني بسماري وقبوط يلنا إما شني بالهايلي بارد بنا إما شني بسماري وقبوط يلنا إما شني بالهايلي بارد هربت تشي كيف وردا شو تبوتا ومتانيتا أطوريتا شو تبوتا ومتانيتا أطوريتا
يا مطرشتات ومتاناي قبر روخي الهدامخ والمخ بانا هزيوخي يا مطرشتات ومتاناي قبر روخي الهدامخ والمخ بانا هزيوخي أخويا داق أخويا ما همكوخي أخويا داق أخويا ما همكوخي شو تبوتا ومتانيتا أطوليتا شو تبوتا ومتانيتا Thank you. سلام عليكم رمشها وبريخة الكل أرخي مخبة. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Linda DiCaleta. On behalf of the Assyrian American Association of Chicago, I would like to welcome you to this joyous, historic 100-year celebration honoring this establishment. 100 years. I'd like to welcome all of our guests, specifically His Grace Marpolis Benyamin, Bishop of the Assyrian Holy Apostolic Catholic Church of the East, His Grace Mergivergisyonan, Bishop of the Ancient Assyrian Church of the East, our priests, our deacons, our guests, Office of the Mayor of Skokie of Chicago, Pachaltzas, Mayor of Skokie, Office of Congresswoman Jan Chakowski, Alderman of the 40th Ward, Mr. O'Connor and Barbara O'Connor, welcome. Our Assyrian organizations, Assyrian Universal Alliance Foundation, Assyrian Athletic Club, Assyrian American National Federation, Assyrian Civic Club of Chicago. Welcome, everyone, once again. Shlam alochon archan mochebe, shenetun tiel daha zuyacha gurat imashene shataste daha beta betet shotaputa umtaneta atureta. مدربت قبل نخم شنا بلشانة يمن خليا معرفة بشانة تنتية خسيوتة مربولس بنيامن أبسقوبات إيتا مدنخة مرجي برجسيونان أبسقوبات إيتا أتقتاد مدنخة كلن أرخي مخبب بشانة تنتية إتلن إقارة وشهارة بيوخن همزمتي بتكليا هلخة وبيت مقروان خاتي عطورتا بخدايا وخبيو اتلان إقارة بيو. Please join me in welcoming our MC tonight, Diane Pathew. She is a reporter and an anchor for ABC Channel 7 News. She joined the ABC team almost 6 years ago, becoming the first Assyrian American woman to ever work for a major Chicago television station and one of a small number of Assyrian women in this business. Diane is a native Chicagoan, born and raised in Rogers Park. She is the first generation Assyrian. Her family comes from Lebanon and Syria. Her family insisted on speaking their native language, Assyrian, in the home and preserving that tradition. Diane and her sister know how important it is to speak this language, and her sister and her niece and nephew are in Assyrian school today learning the language. Keeping Assyrian traditions is very important to Diane's family. Diana and her husband were married at St. Andrew's Church, and they remain members. Please join me in welcoming our MC, Diane Pathew. Shalom aleichem. How is everybody? 100 years. Thank you, God, huh?
100 years, thank you, God, for 100 more. I am so, so happy to be here. I'm just going to get things adjusted. Don't mind me. I'm going to just welcome everybody, get myself comfortable. Thank you so much. I want to welcome all of you to the 100th, I can't believe, I'm going to say that 100 times today, 100th anniversary. There aren't very many organizations, not just in Chicago, but in this country that can say we've been around for 100 years. Yeah? We know Assyrians have been around longer than that, but the organization has been here 100 years, and that's a pretty good deal. We have so many people in attendance tonight. Linda mentioned a lot of them, so thank you to all the city leaders, to the dignitaries, of course, to our church leaders who are here as well. We thank all of you and are so happy that you're here. Of course, we all know that the Assyrian people have been here a long time, the time of Christ. So we've been walking this earth for a great deal of years. And we came to America because we had to. We had to leave our native country, of course. We didn't have a choice. It was either leave or not survive. So we had to leave. And we had to choose a place to call home, a brand new place to call home. And so many of us chose the city of Chicago. And we needed sanctuary. We needed a place to call home. We wanted to make the United States our home. And so many of us, thankfully, chose Chicago to call home. So with that, before we begin any of the festivities tonight, we're going to do the national anthem. So I want all of you, if you can, please, in Bas Malochen, stand up. We're going to play the national anthem in English and then in Assyrian. We want to welcome Sargon Yuchanna and Fatin Shabo to sing a song about the 100th anniversary of the association. The song, everybody, was written by Ninos Narari and the melody composed by Sargun Gabriel, and accompany them an Assyrian folklore dance group.
أخويا داق أخويا ما همقوخي أخويا داق أخويا ما همقوخي شو تبوتا ومتانيتا عطوريتا شو تبوتا ومتانيتا عطوريتا وصلت وصبري مشامي أماني وصلت وصبري مشامي أماني ساكتني في عمدونا عادك ما طناني يا ليت كنت بشميت ورا مر قلباني يا ليت كنت مشيت للجنة مر قلباني شو تبوتا وتانيتا عطوريتا شو تبوتا وتانيتا عطوريتا هم شني أمي زلتا ليلك ليتا أما شني كشيروتا ليلة شليتا أما شني أمي زلتا ليلك ليتا أما شني كشيروتا ليلة شليتا ببرس على قالت شرارا ومتن غديتا ببرس على قالت شرارا ومتن غديتا شو تبوتا ومتانيتا عطوريتا شو تبوتا ومتانيتا عطوريتا ومشينا بسماري وقبوط يلنا مشينا بالهايلة بارد بنا مشينا بسماري وقبوط يلنا مشينا بالهايلة بارد بنا زونتاتي هربت بشي في وردة زونتاتي هربت بشي في وردة شو تبوتا وتانيتا عطوريتا شو تبوتا وتانيتا عطوريتا يا مطرشتات ومتاناي قبر روخي انا هدامخ وان ما اخبانا هزيوخي يا مطرشتات ومتاناي قبر روخي انا هدامخ وان ما اخبانا هزيوخي أخويا داق أخويا ما همقوخي
tureta Shutaputa utaneta tureta Basimiro, thank you. Everybody having a good time? I just want to say, can we give a big welcome to my colleague, Dwight, who's in the middle. He's the cameraman from Channel 7 is here. They will put this story on the air at 10 o'clock tonight. So thank you. Thank you, Dwight, for being here. I appreciate that. Okay, let's talk about the focus, the intent, the celebration of tonight. Are we ready? The Assyrian National Association, the Assyrian National Organization, I'm saying that on purpose, was established first, right? Before it became the Assyrian American Association. This is going back 100 years. It first was established in New York. Then they said, it can't just be in New York. We have so many Assyrians in Chicago. So two reverends got together, came to Chicago, and realized the importance of creating a sanctuary, a safe place for the Assyrian immigrants to connect with their own people. So they created what is now the Assyrian American Association 100 years ago. I want to welcome this evening. You know, keeping up with Assyrian tradition, keeping up with the Assyrian culture can be very taxing. It's a very difficult feat to do sometimes when you're immersed with so many other cultures. Maintaining the organization's reputation, maintaining a relationship with city leaders, some of them that are here today, and really staying relevant in the community by doing good things in your community is very hard work. The organization has a history of strong leaders that have carried the torch year after year after year after year, and we hope that it continues for at least 100 more. So I believe that the current man who's holding the torch truly lives up to that title, and it's not just because I know him closely. Please give a very warm welcome to your current president of the Association, of the Assyrian American Association, Mr. Giuliano Yonan. Thank you, Diane. That's very difficult to meet. Thank you, Diane, and thank you, Linda, for such a good job that they have done tonight, which will make my remarks much easier, much shorter, which I know all of you want to do that. Mchasiyute et Mar Polis Benjamin, Mchasiyute et Mar Georgis Yonan, مقلسي قشيشة هدامت شتابياتي مدبراني شتابياتي مدبران جبة بشما ساعة عودت شتابوتا وهدامي شتابوتا قابلوخني مبراوة بشينا قداها رمشة وتنرابا طنطن منتا منو خنتي ثنتي شروكي قداها نسبة ماشنت شتستت شتابوتا ومتنيتا وطريتا قا مكريت الدانا لي بينهم زم بخش بينهم زمن حك ما خبري بإنجلس قا أرخن الشاميرة وبرميرة سبتاوير هم زمياتي من وخيني كريوتا بين تري خبران هم زمن ليشانة إنجلس نزامت لهوي. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the Executive Committee and the General Body of the Assyrian American Association of Chicago, I'd like to welcome you to this night, and I thank you very much for sharing this celebration with us. I am most humbled by all of your greetings, congratulations, and compliments presented to us on this historic occasion. It's a time to remember on this occasion and pay tribute to all those who founded this great association 100 years ago, and all those who have participated in all these years in keeping it in order to serve our Assyrian people here and support them abroad. The AAA
was established during those dark days by those Assyrians who arriving America, who survived World War I massacres and came to Chicago. Unfortunately, the suffering of our people did not stop there. We have been exposed to continued painful attacks, have been uprooted in the last 100 years from our lands and made refugees all over the world. So the need continued as more and more of our people made their way to Chicago due to these atrocities committed against them in their own homeland. What we hope the most is that our Assyrian people get to the point where they have peace, security, and prosperity in our ancestral land, that they don't have to be forced to leave. Here at home, we hope our next generation will continue to serve our needy people and keep and strengthen this association and other organizations. This is one of many organizations that we have in this city. We are working very closely with them and hope to make Assyrians of Chicago proud of their organizations and Chicago Assyrians the center of Umtanayuta, or nationalism, again. This city used to be, and I hope it will be again, the center of activities and support of our homeland. I would like to thank the Assyrian American National Federation for their appreciation of the work of the association by awarding the AAA an Affiliate of the Year and AAA radio program, Khalat Shrara, with a special presidential award during the last Assyrian American National Convention. I'd like to thank all TV programs and radio programs who continuously broadcasted and supported this celebration, Assyrians around the world, for the last 3 days of coverage. I would like to thank the chairman of this event, Mr. Emmanuel Ishu, and his entire committee for their hard work to make this 3-day celebration a very successful one. Thanks to all of those who are from out of town, who took the time to come and celebrate this occasion with us. I am honored and very thankful to all members of the association for electing me president of the AAA for this term and time of this historical celebration. I would like to take this opportunity to ask each and every one of you to continue to support this association to make sure that it will continue to serve for the next 100 years. Thank you, and God bless you. Okay, our next speaker has been involved in the Assyrian community in a lot of ways, okay? Not only has been serving the 40th ward in Chicago for over 30 years. What, Alderman, like 34? Is that right? 34 years. He married an Assyrian woman, so he's immersed in the culture, that's right. And get this, her father, I was reading, was one of the past presidents of the organization. That's remarkable. So please, everybody, Alderman Pat O'Connor has helped our Assyrian people flourish in business, in education, on the Northwest Side, in the community since 1983. We need a warm welcome for Alderman Pat O'Connor. Thank you very much for that kind introduction. I've always felt that when I came to an Assyrian event, I was being welcomed, not just because I was the alderman of the ward, but because I had the good fortune to marry an Assyrian American girl about 40 years ago, and she was able to introduce me into a family and a culture that has really accepted and embraced the things that I've tried to do in our community, and I in turn have tried to be helpful and be supportive where I can. This is a great, great, great evening.
You know, when this organization was being founded 100 years ago, the Cubs were about 5 years into not winning a World Series for 100 years, 105 years. So the Cubs did it last year, and now you celebrate your 100th anniversary. So I think we can congratulate both groups. To get to 100 years in anything is difficult. To do it in a community that has ups and downs, that has good points and bad points, that has personalities, is very, very, very difficult. You have to be committed. You have to have a desire to serve not just yourself and your friends and your family, but the community at large. And you should be congratulated on getting to this point. When I was dating my wife, Barbara, the clubhouse on Devon Avenue was just a place that her dad was once the president of to me. Years later, when I became an alderman in the city of Chicago, it became a place that I realized that did a lot more than just have parties. They helped people. And today, in the city of Chicago, the need to help people continues, and in fact is as strong now as it was when this organization was formed. The things that are happening in the world today really require groups like yours and cities like Chicago to continue to be a beacon and a sanctuary for those that seek help. The city of Chicago's sanctuary city status actually began in the 1850s when the city council put a resolution forward to work with runaway slaves rather than return them to slavery. And that was a bold statement then, but not too much bolder now than the statement that the city council and the mayor have made recently in regard to what's going on in the world and what's going on in our national politics. You should be congratulated for the work that you guys continue to do. It is a wonderful thing to put your community and the importance of refugees and people that are running away from trouble and make a home for them in a place that you have been able to make a home and succeed in. We are very fortunate to live in a city like Chicago, and we are very fortunate to have organizations such as yours to welcome and be part of the community and welcome your community and others. Let's face it, it's not just the Assyrians that this organization has helped over the years. Their ability to reach across cultures, their ability to work with other groups, has been noticed and has been admired for a long time. I'm honored to be here this evening to share with you in your 100th anniversary, and I wish you another 100 years of success in helping to make the city of Chicago a better place to live. Thank you very much. Okay, I'm just going to remind you again, don't forget, some of us might be home, some of us might not be. 10 o'clock tonight, it's going to be on Channel 7. Yes. And Amuguliana Glenyonan is going to be on there speaking on our behalf. So awesome, awesome, awesome. Thank you, Jesus. Okay, our next speaker, I just actually met him tonight, and it was an honor to meet him. He's going to say a few words here. It's a huge resume. This is incredible, very impressive, but one of the things he's doing now, his next step, he's running for the non-congressional district in Skokie and Morton Grove. So I want you to put your hands together for a retired lieutenant colonel of the Army. He was in the infantry division in special ops. He retired 20 years. Sargis Sangari. If you guys can please welcome him this evening. Basi من رابع بنومتي ليش أقول رابع من دانوخ من دايم بيخ صلبر دخلا إما شن قد أشو تابوتا أمتنيتا أطوريتا شمن خميتو للخا دخل أخنوخ نادية بدايتون خنانا برخاتن for the 9th Congressional District يقول براتا جان ومن جيب the Republicans and I try to أنا be Angeles قد أني خزمان قد تينا لخا قد ليشانت أطوراي لي يطيل First of all, thank you very much. Much appreciated. It's a small world. We found out that actually my wife is related to Diane, and we just met today. Welcome to Assyrian community. With that said,
Giuliana, thank you very much for the opportunity. Robert, who is also a relative of mine, who's going to be speaking later on. As you all know, I'm going to be running for the 9th Congressional District, but regardless, I'm running as a Republican. I remember that when initially Alderman O'Connor was running for his seat, we ran into each other actually at the AAA, and I remember that day we didn't have too many filled seats, but I told you, don't worry about it, Alderman, every one of them is a vote for you, and the first vote that was cast for me for you was from me. Even if you were a Democrat, I still voted for you because Barbara is an Assyrian, and we don't forget our own. The one thing I that, Barbara, the first time we met, I know that your husband had just taken office. You were still, a little bit busy trying to settle in. I was working as a cashier at the Dominick's on Foster Avenue in Lincoln, and I tried to be gracious. I opened up a lane just for you, yourself, but then I realized I didn't pay attention to my cashier days, so I didn't know how to ring up anything as far as fruits or vegetables, so I ended up ringing up everything as apples for you. So I'm going to apologize. Now I had the opportunity after 30 plus years to apologize for that. I have 4 birthdays that we celebrate in my own family just this month. I mean, you look at it initially, you go, okay, what have I done in those so-called, time that I've celebrated a birthday? Have I gained more friends? Have I been wiser? Have I gained more experience? Have I been able to be helpful? Is there something nisyanakaditli? Is there knowledge that I have that hadn't existed before that I have today? With that said, I can tell you one thing. This Assyrian organization, regardless if you remember who the people were who established it and who will come after us, kept our name, kept the name Assyrian, and kept us proud, gave us a footprint in the country that we love today, that we're trying to serve. And that is the only thing that we could be grateful to God, to give an opportunity for us to establish organizations like this in this beautiful country of ours. And the fact that this nation has given us the opportunity to keep our name. With that said, I wish for another 100 years of Shema Aturaya, not only in the United States, but also in Assyria in the future. God bless you all. Basina. It's time for our keynote speaker. And when I was reading over, speaking of being impressed by so many Assyrian people, over the years I've got to meet some really incredible ones that work for the Secretary of State, ones that are lawyers, ones that are doctors. I've been very, very honored to be able to meet so many Assyrian people who have really made names for themselves in the communities, and we should really be so very proud of that. Robert Yohanan is no exception to that. He's been in the banking business for almost 50 years, currently the CEO of First Bank and Trust, responsible for banking not only here in the US, but also really around the globe. So that alone, very, very respectful. To be the CEO of a very large banking corporation is very, very incredible, but that's not the thing that drew me to his resume. I'm gonna tell you what, this jumped at the page at me, folks, and I don't say this about a lot of things. Okay. He served in the service for so many years, promoted to Lieutenant Commander of the Naval Reserve, received a Bronze Star for his dedication to his service, and he's also currently one of the directors for the U.S. Naval Academy Alumni Association. So please, please, please give a warm welcome to tonight's keynote speaker for the association, Robert Yohanan. Thanks, Linda, for your kind remarks. I'm going to apologize in advance for my bad throat here, but hope you can put up with it. Thanks very much. Thank you. I'm pleased to be here this evening and grateful for the invitation to address such a fine group and to take part in this historic event, the 100th anniversary of the Assyrian American Association. When I began to think about what to say tonight, I thought how best to connect the idea of the founding of the Assyrian American Association with the plight of the Assyrians 100 years ago and what has happened to our people since then.
This organization was founded in 1917 to help needy Assyrians arriving here in Chicago, as many have said tonight, and those abroad who were in desperate need. This was during World War I, a time when our people lost 2/3 of our population, most of our homes, and all of our land. Some of those who survived made it to America, and those who came to Chicago established this fine organization. My mother, Emma, who many of you know, a young woman, a young girl at the time, was among those who came and settled in Chicago and later became a member of the association. I'm sure her story and that of her family is similar to yours or to somebody that you know. So with a little forbearance, I'd like to share with you a true story, a significant one in my life, because when it took place, it helped bring together much that was important to me. It has to do with roots and values, heritage and legacy, tradition and the need to remember, suffering and survival, and most of all, how to keep our Assyrian heritage alive. I would guess that many of you here tonight trace your ancestry to Iraq or Iran or perhaps Lebanon or Syria, countries going through major upheaval. History, unfortunately, seems to repeat itself for all Assyrians. My mother and father were born in Urmia in the northwest corner of Iran, which was a very chaotic place prior to World War I. Like many immigrants, they came to America separately. They met, married, raised their children in Chicago, probably the world's greatest melting pot. Despite the pressures of living in a new country, especially the pressures to conform, they managed to preserve much of their old world identity. They used the Assyrian language at home, worshiped at a Chaldean Rite church, prepared and ate Assyrian food, and told endless and descriptive stories about life in the, quote, old country. As a first-generation American, but the youngest in our family of 4 boys and girls, I accepted some of this old world culture, but frankly, shut out the rest. I could understand the Assyrian language perfectly, but always responded in English. I was forced to make the necessary appearances at the Chaldean Rite Church, but preferred serve Mass at the Roman Catholic Church nearby. And I stuck to the basics of Assyrian cooking and leaving the more exotic dishes to my older brothers and sisters. I was, after all, an American, growing up in Old Town Chicago among masses of German, Irish, Italian, and Assyrian immigrants. And Americans weren't supposed to appear too foreign when I was growing up. But the stories that my parents told me, oh, those stories, unbelievable. They were impossible to shut out. They were tales rich in tradition and lessons in life, of good and evil, of justice and injustice, of right and wrong. Woven into nearly every conversation, they were enticing, enriching, and yet somehow incomplete for me. I asked myself, what was missing? What would pull it all together? And after a long time, the answer came to me. I had to see for myself where it all began. I had to see where my parents had come from and to meet my relatives in the old country. My hope was to find the thread that would tie all the pieces of the story together for me. This opportunity came during the summer of 1961, just before my final year at the U.S. Naval Academy. Thanks to the U.S. Navy and to a couple of no-cost air hops,
I found myself in Iran searching for relatives in Tehran. With the help of a friendly and persistent Armenian driver whom I met at the American Embassy, I was able to locate my uncle Coolidge in Tehran, and together we made the long train and auto trip up to the north of Urmia. As we approached the outer edge of the city on foot, on a narrow but crowded street, my uncle told me to continue walking alone. I felt out of place in my badly rumpled Navy uniform among the Persians, Assyrians, Armenians, and Kurds who filled the street in their multicolored garb. But my uncle just smiled and he said, "There's someone who wants to see you down the road." Then I noticed the old man. He rose from a bench outside a shop and moved slowly to the center of the road. He was dressed in an old woolen suit, far too heavy for the warm day, and he leaned heavily on a cane. As the gap between us closed, everyone stopped to watch the meeting of these two apparent strangers. When we were face to face, I could see the still in his eyes, the still bright eyes, which were filled with tears, the image of the young girl he had sent off to America some 40 years before. He dropped his cane and embraced me, whispering in Assyrian, "Grandson, grandson." Just then the people who surrounded us burst into tears, and tears of joy came to my mind. Conscious only of one another, we walked arm in arm outside the town to Sengar, the village my grandparents came from. When we arrived at the gate of the mud brick house that they belonged to my grandparents, a large crowd had gathered. My grandfather led me to the slight, smiling woman in the forefront and said, "Here is your grandson. He was lost, but now is found." As I embraced the gentlewoman, I was astonished to see over her shoulder a shepherd boy, knife in hand, and slaughtered lamb at his side. To these people, the old biblical story had come true. The prodigal son had returned. I was to learn over the next 10 days that the story of the prodigal son had clear meaning for me also. For although I had been aware of my Assyrian heritage before Urmia, I learned the real meaning of that heritage during my visit. I began to understand why my parents cherished the memories of their homeland. It was the people themselves who instilled the sense of culture from which I stemmed. Their colorful tales of Assyrian history and how they came to settle in the villages, the long, difficult trips to escape religious persecution and political instability, their support for one another, and their deep sense of pride in the heritage from which they came. I tasted the rich, complete life of my ancestors, the traditions, their dignity in face of adversity, and the continuity of a proud and caring people. On the last day of my visit, my grandfather and I walked alone out to the fields which had served the village for centuries. The old man spoke with the knowledge that we would never see one another again. He had told me of his past dreams, some fulfilled and others not. He spoke of how he had been forced twice to take his family on foot over the rugged mountains to British camps in Mosul. The time came, however, when he was unwilling to leave again, despite the atrocities being committed. Although he was prepared to stay, he was not prepared to have his only daughter face the hardships that might lay ahead. So he was sent off to America with his brother. Thankfully, the family survived in Iran, but the old man, over those 40 years, questioned his judgment in sending the young girl away. My visit, therefore, represented to him a return of my mother.
This was the reason for his happiness and the celebrations in which I participated. The years have passed, and those Assyrian villages have all but disappeared in the aftermath of the revolution in Iran. But unfortunately, the same thing is happening again throughout the Middle East, in Iraq, Syria, Iran today. I was never to see my grandparents again, but for me the search had ended. The gaps had been filled, the uncertainties eliminated. I understand where it began and how it all came together. And when I think of the moments I shared during that visit, as I often do, a smile nearly always comes to my face. For I feel deep inside of me the strength, the character of the Assyrian people from which I come, and I am proud. But pride alone is a dangerous thing because it focuses on the past and not on the future. We Assyrian Americans have a great deal to be proud of. Each of us has a story to tell of strength in the face of adversity. This is the legacy we must leave to our children. We are a people without a country, but we have survived and prospered wherever we have gone. This will be true in America as well, if we remember our past and at the same time build on our future. My charge to you tonight, then, is to always remember where you came from, and when you are in a position to do so, lend a helping hand to a fellow Assyrian. Before I close, I'd simply like to applaud the Assyrian American Association for 100 fantastic years of aid, socialization, and bringing together many Assyrians. You have played a vital part in helping to keep alive the legacy of our people, and we are most grateful. Thank you for letting me be with you. Okay, I know you guys are hungry, La, so before we begin tonight's dinner, we want to say a prayer, please. So I'd like for the Assyrian bishops to pray over our dinner tonight, to pray over our evening, to pray over the celebration of 100 years, and God willing, 100 more. Please welcome His Grace Mar Paulus Benjamin and His Grace Mar Georgis Yonan. خنا من قمت هلا بشمة خسيوثة أخونا المار بولس بيخن بارخيخ راها يباوت أما شنة شو تبوثها ومتناتها أطوريتها ومصالح طلبك من مريض يولا وخن خيلة وقوة قد أما شنة خينة بالزودة بهالخيت نقداها أمتدي بشمة بابا برونا وروخة قدس العالمين بشوت مارن ولاهن يمينة مرخمانوثخ من رومت قدس بارخ مخلتا هادت سغدانوخ بشمرت ليثا يوثخ مشبختها وشرتاخ بطواثة بركاثة من الواثخ بشم أورا وروخة قدس العالمين آمين ما هو تبسيم أبريخا أزو يا أخوانا ماشنة ماشنة خين بخير
كي ساطيم يوهاما بالطوران يشرد فومك برخي من بريامات كي ساطيم يوهاما بالطوران من خزيون بدقاني جلدي تاني وبدين سقول كاني ماضي شوش الله جوقي شطراني شوش الله شنشق لبناتي خاماتي شوش الله جوقي شطراني شوش الله شنشق لبناتي خاماتي نشرد خومك برخي من بريامات كي ساقيم يوهاوا الطوران نشرد خومك برخي من بريامات كي ساقيم يوهاوا الطوران الخسيون بتجاني جلد تاني وبدين سقول بجاني ماضي شوش الله جوقي شطراني شوش الله شنشق لبناتي خاماتي شوش الله جوقي شطراني شوش الله شنشق لبناتي خاماتي غزيالي بقدار بقابد ماران سوسياتو شرش الطقني والشطران غزيالي بقدار بقابد ماران سوسياتو شرش الطقني والشطران شدني من دردهم كل بطوران اغزيلي اختي الطين والشطران شدني من دردهم كل بطوران اغزيلي اختي وعين والشطران شوش الله بنات شطراني شوش الله شنشق لبناتي خاماتي زيالي بغدار بقابد ماراني سوسياتهم شرش الطقني والشطراني زيالي بغدار بقابد ماراني سوسياتهم شرش الطقني والشطراني شدني من دردهم كل بطوراني لكسيلين اخدي وعين شطراني شوش الله جوقي شطراني شوش الله شنشق لبناتي خاماتي شوش الله جوقي شطراني شوش الله شنشق لبناتي خاماتي يشرد خومك برخي من برياماتك يساطيم يوهاوا الطوران نشرد خومك برخي من برياماتك يساطيم
هوا أم بطوراني الخسيون بتجن جندي تانيني وبدين سجول بجاني ماطيني شوش الله جمرتي شطراني شوش الله شيشق لبناتي خاماتي شوش الله جمرتي شطراني شوش الله شيشق لبناتي خاماتي قارخ بيقرأ جنان سوا باقت لخا يا تقرم عقله ويداك يصير يا سلهم وآتقرم عقله ويداك يصير يا مريم أريلي ممريلي دي مري موديل يا مريم أريلي ممريلي دي مري موديل يا سلهم يا تقرم عقلهم إذا تصير يا سلهم وآثقرم عقله وإذا تصير هذا الزنقر صير نورك صوصاني كره منه يبلطير من قلدم نيريه هذا الزنقر صير يكوب دوات صوصاني كره منه يبلطير يا مريم أريهله نمريله دي مري موديل يا مريم أريهله نمريله دي مري موديل يا زلهم يا ثقرم عقلهم يدافع صير يا زلهم وآثقرم عقلهم يدافع مشكيلي بريش شيلم دوبر بمهر قوت يارم الشهيد على منشيل هاي وذهيلي مشكيلي بريش شيلم دوبر بمهر قوت يارم الشهيد على منشيل يا مارين أريهله نمريله دي مري موديل يا مريم أريهله نمريله دي مري
زلهم يا تهجرم عقلهم إذا تصير يا زلهم يا تهجرم عقلهم إذا تصير أفرهني كل ظهور بايش خيرا دور أيام ما فيني شبز برياد اسمي أصلهني أفرهني كل ظهور بايش خيرا دور أيام ما فيني شبز برياد اسمي آخ يا مريم أريالي أمريلي دي مري مودي يا زلهم يا تهجرم عقله وإذا تصير يا زلهم ما تهجرم عقله وإذا تصير. Thank you. بسيمة ميقرا جنان ساوا خطشبة جورا جنان ساوا أني يا لبناتي خماتي بالطلبخ ميقرا لازر ملكو باقد لخا خيجا يا قورا لازر ملكو شبة جورا لازر ملكو يلا يلا شوفوا خدنا لغادي چه دخلو خو قد تقديتو رقديتو خيجا يا قورا من زن يا لبناتي اخيجا خارا يلي وبت ازل خرزا لقامه تقدون بيتون رقديتو خيجا يا قورا خير خير شوش الله 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 بالخزيلة مر ما شاء الله 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 بالخزيلة مر ما شاء الله بكل خمات الدنيا وشبرت لها والله بكل خمات الدنيا وشبرت لها والله الله 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 بالخزيلة مر ما شاء الله 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 بالخزيلة يلا يلا شوش Ayda millet tepsonik, ben ayna dişte parket. Ayda millet tepsonik, ben ayna dişte parket. Ana qalaq bidyawinna, halmutale perşibet. Ana qalaq bidyawinna, halmutale perşibet. Allah 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 Allah, بالخزيلة أمر ما شاء الله. الله 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 الله, بالخزيلة أمر ما شاء الله. خير شوش شوش دارش بيقى شوش
تلقاني لشقيت قول يا وين بايدي خبيت ما تلقاني لشقيت قول يا وين بايدي خبيت تواسيمة من مرضنا طلبك إخوة ميت تواسيمة من مرضنا طلبك إخوة ميت الله 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 بالغزيلة ضرب ما شاء الله 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 يلا يلا شوي ما يدري ايش فيها خايس شوي وبركتت فيها خايس موضوع هذا بزود برالي بيوت موضوع هذا بزود برالي بيوت دري بلغي بصبيوته بعد اخي ونقل خدود دري بلغي بصبيوته بعد اخي ونقل خدود الله 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 قد غسيل امر ما شاء الله 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 قد غسيل امر ما شاء الله 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 قد غسيل امر ما شاء الله من كل خمات الدنيا وشبرت له والله من كل خمات الدنيا وشبرت له والله وشبرت له والله وشبرت يلا يلا شوش شابوخو خدل اللي برقادك لمش شابوخو Hayda biletten söyle, menayla dişte perte. Hayda biletten söyle, menayla dişte perte. Ana kala bedyawenna, almotale perşibet. Ana kala bedyawenna, almotale perşibet. Allah 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 Allah, kut khazila mar maşallah. Allah 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 Allah, kut khazila mar maşallah. خيدو رغادر خيدو سمدا وهلا بسها وهاد خبر وهلا بابا جولة وجه قندلة وخرفطة في الطلبة سمدا وهلا بسها هاد خمر وهلا بابا جولة وجه قندلة وخرفطة في الطلبة يلا شو سنالندا شو بابا مرقاتي يا لازر خوش قباتي مصاني تهتلف في طلبة دبراتي بابا مرقاتي ويا لازر خوش قباتي مصاني تهتلف في طلبة دبراتي او سيبا دواها لباسا خمر وهلا بابا جولة دنيا قردلة وخرطة في الطلبة والله يلا شد هوا هوا
دادم سهجم يعني صالن سوس السطاني ورق علي بايت لأنا بالبرداني دادم سهجم يعني صالن سوس السطاني ورق الهزر بايت لأنا بالبرداني سيما دوانا بكا هاد خمر وانا بابا كل الدنيا قردنا وخرطة الطلبة سيما دوانا بكا هاد خمر وانا بابا كل الدنيا قردنا وخرطة الطلبة خيتم بسيم رابع بالأمريكا شتبوتا congratulations نقش الإماش النخيرة بسيم رابع بسيمة رابا ميقرا لازر ملكو بتبقرا قدنا اسكولاي كالي لخا دقيقة قمت آتي Mr. Chairman Amanul إيشو يبلن خسبيج كريتا Eva Michau Andrew Ishaya Ornella Daniel Martin David Brianna Boumelheb, Pachlatli, Brianna, Mariella Khoshaba, Miriam Bitu, Olivia Khoshaba, Maureen Giwergis. Habi Basime Rabo ala natara'aha ta'tit et tadiyan. Thank you guys very much. God bless every one of you. You are the future of our nation. For the next 100 years, then you'll be reading about us in the books. Maybe. Okay. Ladies and gentlemen, we just have a couple last things we have to do. We want to ask our bishops, if we please can, Marpolis Benjamin, Marpolis Yonan in Basmaloch, and we want to cut the cake, and we also want to ask the committee members of the Shataputa to be involved in cutting the cake, including the president, Giliana Yonan. So if we can have everybody gather around the cake so we can cut the cake, everybody. يا مدرشتا دمتانايم كبر روخي انهدى مخن مخبانا هزيوخي يا مدرشتا دمتانايم كبر روخي انهدى مخن مخبانا هزيوخي أخويا دا أخويا مام همقوخي أخويا دا أخويا مام
مقوخه شتا بوتا ومتانيتا عطوريتا شتا بوتا ومتانيتا عطوريتا Puta umtaneta atureta Shota puta umtaneta atureta Emma shinne emizalta leila klita Emma shinne kashiruta leila shlita أما شن ميزلتا ليلك ليتا أما شن كشيروتا ليلا شليتا ببرس قالق قالت شرارا ومتن غديتا ببرس قالق قالت شرارا ومتن غديتا Shota puta umtaneta atureta Shota puta umtaneta atureta Shota puta umtaneta atureta Shota puta Chairman Emmanuel Ishu to come up to the stage, please. The chairman of the association, an active member for more than 40 years. Emmanuel Ishu, please put your hands together for Emmanuel. آیتون رابا بسیمه کلوخون اتیلوخون قدلوخون شركلوخون قدا خادوتة اماشن اتمجت حازور اخوة قدا زياخا قداء عيدة قمتخت تمان الصريرخي رابا جمياتش قلون شوبا رابا جمياتش قلون شوبا عي باسيمي كل أن تشركلون مصيلا ما يخلي توتا زياخا قطلا يمانه ناشي بضاين خدينا اخنا دا خدي وخ منه إنا اتلن لخا ترياب سقوبه بيخ طلبخ منه تفقدي لخا اتلندشنه قم دبرانه شوتا بوتا متنيتا اطوريتا توينا وبليخنا بشنه قداها بيتا هلبت لي قارنون خخا بشمة أن مدبرانه اختي آتي قد شقلي دشنة إقارة قبل خانه وقاودوتا ادمقرونا قداها بيتا ومتنايا بيت شوتا بوتا متنيتا اطوريتا بالطلبن من كل مدبرانه including Mr. Giuliano Yonan مدبرانة قائم
بقدي لخا بسمع لوخون دانا وارلا مدبرانة بقدون لخا كلوخون مدبرانة بسمع لوخون بالطلبن من خسيوتي مار بولس بنيامن وخسيوتي مار جورجسيونن تأتي وشوتبي عمان مقروي أن دشنة قم دبرانة الدعوة بيت شوتا بوتام تنيتا آتوريتا دول نطيلهم يقرأ قليانا يونا دبرانة قائم عم كلهم دبرانة خينة هل بد بغزايتون يقرأ قليانا يونا يقرأ بيوس هاول يقرأ بنيامن اسخق بنيامن فرانسيس يوسف ادوار نادرشا امانويل ايشو صني اوراهم ديفيد يوخنا شماشة مارا قريلي شماشة اوكي هنا ايضا يتخوى لخلتوا شماشة ايضا دبرانتوا ستيف يونان كيل ستيف يونان ماني خينت بياشا من مدبرانة ستيف مطيلة ستيف هل بتتلن دشنتي قارة بسبارخ ومدبرانة خيناتيوا إنا أنت إنا لخا شكل مارلينا بلاطة شكل مارلينا بلاطة أنا إنا تلخا بتشقلي بوركتا من تروى خسيوتي مر بولس بنيامن ومر جورجس يونان بالطلبن من يقرأ أمانول بيت صومو اتفاقت لخا أمانول بيت صومو بتقارا خخام يقرأ قليانا يونان خا يقرأ بيوس هاول يقرأ بنيامن اسخق بنيامن تيلبيا زودة من أرباقهم دبرانا خا بس ولا خا ميقرأ ادوار نادرشا خلب مدبرانة قائم ويل مدبرانة بشن الدعور ميقرأ فرانسيس يوسف مدبرانة الدعور ميقرأ ستيف يونان خامن مدبرانة وروايلا أخونة مدبرانة قائم ميوة خرزة شابيرة قبل شوتا بوتا خرزة كمبيوتر إيمانتازا كمبيوتر بلطلق شيكاغو ميقرأ ديفيد شماشة يوخنا ديفيد يوخنا شماشة يا تلاني قارة رابا بشينا ميقرأ صني إبراهام مدبران الدعور وميقرأ أمانويل إيشو أنا لكلي بياشا لكلي اتن ميقرأ أمانويل إيشو مدبرانا بس رابا كلوخن دا شاركتوخن قداها أورد هي تلخا تا أي إنا واجب إلى الله الطينخ منتا أم بسمع لوخن تشكرخ بريشايت صيتا مهدرنتا التبلخلا قمتخت وان الصريرخي ميل إيتوتا الداها خرزة ام بسمع لوخن انها دامت صيتا التكلن ام اوضا لبلخلن
وشركلن وميلن اها خرزة قطلايو مانا الإيتوتا بيتون قارن شماني ينقانو خناتيتون ميقرا فاسيل شمنوف ميقرا رامان وشانا ليندا دي قليتا تينا خاي ام بسمع لكم فقدون لخا ام بسمع لكم ام بسمع لكم كان هدامت صيتا فاسيل شمونوف ام بسمع لكم لخا تينا رامان ليندا خدشة جلد ام بسمع لكم باي خرزن مجوجخ لبوش قوراخ بوش بسور هاوا تيمون لخا كليمون ام بسمع لكم رامان ام بسمع لكم امانويل بيت صومو امانويل بيت صومو امانويل بيت صومو رامان وشانا تا زيزة تا امانويل بيت صومو بالطلبن من ميقرا قليانا يونن تآتي مقرو دشنة قارا قدن برسوبة ميقرا قليانا يونن ان ليل لخا ميقرا قليانا يونن بس ما لخباقت لخا مقرو دشنة إقارة قدن برسوبة التبلخلون وشرشيلون وميلون اها اودوتا تطلايو ماني رامان وشانا تينا خاي ليندا دي قليتا فاسيل شمنوف امانويل بيت صومو وهلبت اتوا هيران خينه من قمترة هيرانيوا خرطاي باشكاشي كان رامان كان حلون كاتو تينا خاي ودلا خاشولا رابا شابيرا آسقلت بغزايتون آينا ميقرتا بشرى سقلون الداها بيتا وبيت شوتا بوتا ميقرا رامان وشانا إلي كوتشيرمان وماردها بانكويت وفلور مانجر أو باسيما رابا قكشخو قهيرتو قبل خانو قبيت شوتا بوتا ميقرا مانول بيت صومو إلى تريجرر كودان سنقخ وزوزي طلبخ ومنه ياتي ويهير ومقروة خيال باسيمة كتوت لان خاتشيك ميقرا فاسيل شمنوف ايوه هيرانا تمجت رابا هيرانا خلانه وقبت شوتابوتا مصيلة او دورابا شولانه بريشايت او اد بوك تودله ابنت اتوا باصوريات جو اد بوك بطلابخ بخلطة من كله اني شمانه لويلون قدوا اد بوك اتمجد بخلطة بطلابوخ من هلبت مليستا وغلطياوي بخلطة بطلابوخ بريشايد من خكمة برسوبة مرونقاتا شمانه ليوة تاما إناني قلبنينا ويتخرخلون هماشا إبرات تبوشو يرى وبلخلقاتا تويلة بلاخة منجو شولا ومنجو بيتا قوبت شوتا بوتا بدن كتاوي شابيرة تكتيوي لك كل أن علانة ودن ديجنيتري ستيتوالان ومدبرانة وزمارة وكل برسوبة تيلون لك وحضرون بإقارة ويا باسم ترابا ليندا دي قليتا السلام مسكو او باسيمتي لقم هيران قدنة تري طلايو مانت عودوتا تشوتابوتا او باسيمة رابا هدي بالطلبخ من مارد ديا بانكويت وفلور مانجر
اتمقروا همزمتو قم يقروا توخن رامان باقد بس سوقن أخلوقن زيزوقن بروكلون تيمم خنادية أي بسيمة رابا ميقا دبرانا وشلو خنايتن بسيمة قد تيلو خن قدا رمشا الزياقة إماشن خاشتابوتا مجد إلى ميقرتا قرابة شنة أنا خمسام جاني ماسلتان خمشيشن مورن جليش تابوتا وبعد دانت علي موتي تين جليش تابوتا زيخ مودالي آيتم باسيم رابا أخشي أنا بن جنتت منتا من ميقرتا تاينا من جين شيكاسكي كونغرس أوفيس ويا باسمت رابا تاينا هما ششوانت إميجريشن قديا هيرتلا سنتا ثانك يو تاينا God bless you آيتم باسيم رابا تشلوخون هالباد أخمري شرابوتا ويا باسمتا ميقرتا موفينا من شتابة أطلطاية قد إلى لخا أخنا من شتابوتا قمنا شتابة أطلطاية بريلا من شتابوتا إلى مدبرانتا موفينا ويا باسمتا قد لخا لقا طبقا ميقرتا وقد شلوخون آيتم باسيم رابا Thank you, God bless you, God bless America. Bye bye. شليمون البتادية ضيلي قد عمني لم يقرأ شليمون مدبران الدعوة التي للخا يقرأ بنيامن اسخق بنيامن مقرولة أهدشنا قام يقرأ شليمون أنا يقرأ شليمون بس مالو باقة لخا بقرايخ قم دبران لخبضة مايلتية شليمون عادية مرونقاتي قد لخل يقرأ شليمون خازوغا شب قم دبران الدعوار قم أربيشن مدبرانه و أديو بيوما قبل شو تابوتا خك مجاهيا parliamentarian إيمنت أويا general body meeting بشقالون أبرست الطين منتا وشكرا ككل يداعي تبني أمتان بتشارنا من ميقرا يوسف رشو كخوة ليلة أو رابا باسيمة أدفرتايز تيويدل متخد خاير خاوي لبلاخا وادت بقيات عم عود بريشة اتكلو خوني شميتون إلي قالت كخوة ليلة كديو من صاد شوا هل صاد خدسر بليلة خازوغة شبا قم يقرأ يوسف رشوم بسمع لوخنا ورابا باسيمة هربيدانا بين شكرن كل يداعي خينة بريشايت أخونا بأمتا سرقون ليوي برقالة تقاصد مرزية ترايا ميقرأ سرقون بتستيبان قالت لومادا وقام يقرأ مشى طليا متوى امتنايا أطرايا أوي باسيمة كله اتلام خبلتا هيرون ومقرولون الباوتي وهيرياتي وسنتي قداها بيتا وامتنايا ميقرأ البت لتلن خامندي خينا إلا شو قخلوخون بيخ رامم مارلت لي تريمن ديانا بينتانون باقد جلده لا من شيتون أو بسيمة أخوني هني بابا نينوس لازر قضية خلطة قولة كشخة أو خطب قضية بليس هالبيت هني بابا ونينوس لازر إنا إنبوش أتيقة جليش تابوتا من شيد اشتوطة أي بسيمة رابع يا هلبت ايضا ناشب كلاي بار ميكروفون بلكن منش من ديانا إنا اخنا نمرن اي باسيمة تقاصد مرزية تاع تراية واربيضانا مرن قد سرقون ليوي مدبرانة يداعى قد مقرولون الهيارتي
برسقالة داها يباوت ماشن الشوتابوتا ومن دي خارج بينتان قد أيباسيمة أطراية تيول قامت خطلايو مانا عودوتا بقراشونا الفيديو تيب أيباسيمة رابط همش سنيدنا وهيرنا قبت شوتابوتا أوي رابا باسيمة دي بطلبن من ليندا دي قليتا بقدا لخا ومكملة الخرزان ليندا انبسمع لخ هايتم باسيمة رابا كله خون وبشينة تنتهي خاقة خيتا أرخن خبيبة يطن رابا من نخو خوشي بلد زرن كيلا ويتو رقديتو خكمة من نخو بشارخ خزمر تكريتا من ميوخرا ديفيد إيشا ات أمتا وبرها دخت خجة وبتخت مخله ديفيد إيشا ميوخرا ديفيد إيشا باقد لخق خزمرت ات أمتا هلبت جاي قيمتها ببريخة anniversary امشنة وبخيلت على امشنة وبالزودة خلمة أمتا الآتوريتا السيمرابة بديارة بغالب وإقارة انت تماشي كتب ديارة بغالب وإقارة أم ديناتي جمال زيدي عن درباتي عطر إلى إخادوتي يا خيي ينجموتي عطر إلى إخادوتي يا خيي ينجموتي عطر إلى إخادوتي بسيم برابا thank you بسيم برابا خلاص 10 سرگون پاقد لخا 10 سرگون زحمت لهویا و ادوار نادر شخ لبد برانت شوتابوتا امتنيتا آتوريتا پاقدون لخا ادوار نادر شو 10 سرگون
سلام عليكم كل شيتا أنا قالي شي راديو خدشا صبرا بزميرن كل شيتا أخنش مقربة شتا بوتش مقربة Man of the Year and Woman of the Year اتنا بشاشة Man of the Year Woman of the Year أنا بجاني هيشخا بشاش لي بيان هيشخا يمسا بشاشي إلى شتابوتا قاتي رومينا جتنيا قاتي شتابوتا إلى بيت غدتري إيمنت أزن شتابوتا طلوشي بوريتا شمرابا خديا Man of the Year الداشيتا اتلي قارة خدشا خلوخن خدشا إقارة Man of the Year زهمت لايا Man of the Year آشيتا إيمنت أزخ شتابوتا أخنان يمطلوشي بوريتا أنا تشازن وصات 8 خابرسوبا قمني تاموا مري بازن شو بلجي خشي شو بلجي تاموا شوارع شارع تاموا بليل ايضا بلطن وصات تريسر ينصات خا اون تامله ايمن بياخوا خامشتوتو داخوا اون هيروا ببشلتت من ديانه ايمن على خامشتوتا خيتا هم شاون شايفا البتقه كنترول دا الفتقة شوت أبوتا اتوال كومبليت كنترول وي اللي تجبران شوت أبوتا قمتا هذه اتلي هي قارة قد مقربا مان اوف دير قد شيتريل في شواصر أخوني بأمتا يقرأ فرانسيس يوسف بين طلبا من تري تجبرانة قمت شوتابوتا هنا تأدية جو أريزونا يقرأ بنيامن عصق بنيامن يقرأ بيوس هافل بقدي لخا مقربي لي أدشنا فرانسيس إزامت لايا بنيامن عصق بنيامن من بيوس هافل بقدون لخا إزامت لايا اوكي شي ملخا اتلان وومن اوف ذا يير خاي قار لقشوت ابوت الديان خامي قرطا رابا شني فيتلا تجبرنت شوت ابوتا هدية خجت شافولي الاسباي شبت بيتايا بردايا ولبطايا أطشي 5 شنة إلى تجبرنت شوت أبوتا فيتا قرابة شنة إلى فيتا سكرتاريت Assyrian American Welfare Council of Chicago إلى فيتا جورتد كواير السين جان Assyrian Church تشلت أيوة أسرع خاماتي مغدايا ميقورتا أنا بخشاون شوت أبوتا ديان وملت آطورة ديان رابا بصفة بتاعي من عديو إيلان رابا يقارا جورة ليقا ميقورتا سيرا بنجامين بالطلب من شت سيرا رابا مريت ليلة مصايتي الأخا وبرونا ليلة ميصايت الأخا بطلب من تريم يقورياتي دينا رابا أكتف جوش تابوتا ديا ميقورتا تينا ميقورتا ليندا قليتا آتي قبليلة يا بشج مجيب سيرا بنجامين إنزامت لايا مسألة بنجامين ما قالوا قرابة شيلة همزمتي لا مري خناب يا ابن ميكروفون قيدور نادرشها اختي بينتان تري خبرانه امانه والايشو we love you all the time God bless you بالطلب ان يقرا امانه والايشو وخانيمو آتي لخن زهمت لايا بيبني قا ميكروفون قا ادور نادرشا السلام عليكم أرخن مخبة شأنة تنتية وهاي تنباسيمة دي تنتية شاروكة أمان جداها رمشة
يبالد إماشن شوتافوتا أمتنيتا آتوريتا كل شيتا إيهاويلا إمتخ إقارة الخناشة دي بليخة قداها أمتا بكل أرخة بليخة قا وهو يرى قد منتيا آها أمتا أي شيتا آها فرصوفة إلى ميقرأ أمانول إيشو أمانول إيشو ويا لهدام الداشو تافوتا قامت خد أربيشنة قامت خد إسريتريشنة ويا له دبرانت قالت شو تافوتا قالت شرارة وإلي خستونا خلانا قداها شو تافوتا أي شيتا أمانول إيوة تكبرانا الصيطة يبالد إماشن شتست دا شو تافوتا قامت خد اشتايرخي أمانول ويا الفلاخة قد ميلة يوما الإيتوتا لاخشي يوما إن يوم الداور يوم طروطة ويوم شبتا بليخي لقشيا قد ميلة مشتوتا الإيتوتا هلبت أول من ديليها ايوه امو الى مارت اقبل قد ايوه خا بختا كلفتو برخاصو هش ليلة قولتا ينطر طمتا دي هاي وامو هما شودار وفلاخا هلاويتي للهاريو برخاصو كل النشنة اي امري behind every great man there is a great woman امو ماريا الى great woman دي لو يتهمى شبر منه ميقرأ أمانول وميقرأ ماريا بس ما لوخن فقدون لخا اتلوخن خفشكش في شيول تقالوخن فقدون أمانول وماريا إيشو Thank you بسيمة رابا بسيمة Thank you دقيقة شو تابوتا أنا ترى سقطت هنا كنت خمني Pardon. Laat Maria. Toen was hij مرابا خنوخون خبش كسرت يلا أخشي قايقارة يلا toen بس مرابا هلبت يا باسمتا صعتا مدبرنتا بيت شو تابوتا هلبت آيا إلى خايقارة رابا قورت مجت لي من شنه أدخي قارة تبايش تخرنيا بشنة تآتي أهل أتبالغ قامتو لسبرتا تمجت إيوة لسبرتا أهدشنت قبلالي أو باسيم رابا كله يعني تخمنون تمقروي أهدشنا قداب الخانة مقرولا بمخيلوتا مصيلا ما يخلقها أوضوتا تطلعوا ماني بخشاوخ قجانا قتي ومنتيتا منتينتي وروتا وشبتا وخوشيبا عيتم باسيمة كله خون أخنو خون تيلو خون ومتيلو خون يقارا الداها بيتا وأخنا هما شاب تبلخخ وهجلي شالخ من بلخانا نمتنايا قدا بيتا وقاومتن آتوريتا عيتم رابا باسيمة كله خون بين طين منتا من طلا مدبران الداها وشوتافوتا دينتية من أريزونا أخشي قدام شتوتا عندنا هنا ميقرأ بنجامين ميقرأ ديفيد يوحنا ميقرأ بيوس هاول وميقرأ ستيف يونان وخهدا مخينا أوباونتيال أريزونا ميقرأ لينارد يوسف هايتون باسيمة مجد ديتون تيو كلها يورخا خاشركيتون أمان جوداها زياخا هايتون باسيمة طناد منتخ من نوخن وباسيمة رابا ومانيتا مدلين إيشوفا بس مالخ فاقت لخ اتلن خادشنا قالخ هاي مدلين
وباسم طلابة قتيتك من روسيا اتفاق بيا باسم طلابة رمشو خنطاواي قامت بين امرنو خنيان قبلون رابا جور شلامة من آتوراية روسيا وانا رابا خديتبن ين اديوما ايفن من اخن مويدال شاروقة جدا خرزة شابيرة هذه بريخ اماشنت شوتا بوتا امتنيتها تورايا دخت مارنا شوتا بوتا الى يمة وقيمة اماشن اينا رابا خدشة اينا دخاشيتا من مريالا بطلابن اماشن اما جاها خيا شوتا بوتا وبجمالن شليالو ارزبنانو وباباخن شلان خدية ومنتهي خياطر وبيان زمرنوخن خش مزمريات شموف كتبنا عم قايد بول قلب شمانا عم زيد بصارة شكله غرشمانا عم قايد بول قلب شمانا أحكي بالدبارة بريسا برخاتي أحكي بالدخامرة جريا لزكاتي انت بتشوفش كل مني داكي يا ما تشغيلا من غيره خليوت الدنيا تتلامنو برد بوخلو بيرنجت صوبنو وانا خديت ذنب اللي يزونو احتي بالدبارة بريسا برخاتي احتي بالدخامرة جريا لسكاتي انت البط تشمش كل مني داكي انت البط تدورش كل من عيناتي يا ماني تزريلو كان غقوقاني عتيبة أورخات يسلف ماني كل فرقاتو خنا وخاكي زهرير تخوبو بحرين يماني عتيبة بارا بليسا برخاتي عتيبة خامرة جريا لسكاتي انضل بتجربش كل مني داكي انضل بتدورش كل من عيناتي
دردي خبي قطابة خدمة خليا قادي يبي نبنو إيمان أتن قارج بي
تحرير تخوبو بحرين يماني أحتي بالدبارة بريسة برخاتي أحتي بالدخامرة جريا الإثباتي أنت البط تشفش كل من يناطي أنت البط تدورش كل من يداتي أنت البط تدورش كل من يداتي أيتم باسم على يملوخن باسموي تمنتيتا اوكي دون شكل مقروشم بس ما لكم كنت خشاقل شوبو بس بارخوا باردون سبارخوا مدلن اويا خازوغا تشبق مدلن يشوفا تيتلا all the way من روسيا مرا رابا بغدايوان قد ادخشوا تابوتا ماشن لا وتلي قارا قد شروكوا عن عموخون خازوغا تشبق خاقا خيتا مدلن يشوفا please all the way من أكثرة روسيا ميقرا هذه قارخ غازمرتن مخبتا فاتن شابو بقد لخا بحكمة زمريات الشلية وهرمنا منه من دن زمريات الشلية بتقرشخ الرافل تكت هل بتلن طلابش كاشة رابط ايمانه طلو انت بشكاشة إنا سيم برايس وكنت قارم لا ويبرخ قاتو من عادي يا مارخ هل بت اوتليل لخا قارق لبتقو الليل لخا بتازا تشانسو بتازل عاني تينا لخا عاني بتقرمي اوكي بشوقق نخون ام فاتن شابو وقرشق الرافل تكت منا من زمرتات سلو بتكري بعميني قاموري القماري أمريد تعمري لا أجسني ونشخوخ اسمعلو شاطر ونطلابي اطلب لي دي تطلب لي مصويل وخيالي نشخوخ اسمعلو شاطر ونطلابي اطلب لي دي تطلب لي ومصويل وخيالي بتخي ونبليبي ساقولي مغيبي إلا شفنا شهامي كتوي قداري بتخي ونبليبي ساقولي مغيبي إلا شفنا شهامي كتوي قداري أتي ودوج واقع مالك تخرماني إلا بشدول ديا فرشيلو درناني ودوج واقع مالك تخلماني لا بشدول ديا بشيلو درناني
يوم قميتا عازت المدرة أولن ضايا داخي مضيا عاتو علي بكليقة شبرت عيناتو أنا لن ضايا داخي مضيا عاتو علي بكليقة شبرت عيناتو ليه ما سكن يا ربطة تهايم ونسوايا وشنتا كل تلالي مرتاب تخمنتا لا شكل بتقرخو خوري كاكيتا يسلمك يدو هاينا نخريتا كسلو تهايم ونسوايا وشنتا كل تلالي مرتاب تخمنتا لا شكل بتقرخو يوم قميتا عازت المدرة عيني هماشة قيت ونوري خاتو يوم قميتا عازت المدرة خلاف الديونا بالله يضيحتو كيف نشكلالي يوالي بيدو يكلون سباتو خاينا مخيلو رشلق بخبي ونلبي مغديلو وبريشي مميلون قال لنا الدنيا طالع ما بتسبب